Today the session is on Nutricharge glycem. That means we want to talk about diabetes, right? So this is slightly old data in which it was said that India will have 134 million diabetics by 2045. That means 13 crore 45 lakhs, 40 lakhs diabetics in 2045. This was a slightly old data, and there were only 65 millions. That means 6.5 crore people suffering from diabetes in India. That is slightly old data. Now I'll show you the current data, right? Only 6.5 crore people were suffering, and it was expected that this number will double by 2045. What happened actually? India created 3 crore new patients in 2 years itself. 2019, 20, 21, 3 years, India created 3 crore new diabetic patients. And in the entire world, India is the highest in diabetes, right? And in the entire India, Kerala is now leading. Shall I repeat, Binu sir? In entire world, India is leading in diabetes. And in India, unfortunately, now Kerala is leading in diabetes. Yeah, earlier it was Goa, right? Even this 2019-21 data showed Goa to be leading with 6.4%. But I will show you some latest data which is showing Kerala has 27% population suffering from diabetes. So why is this disease really after our lives in Kerala? What have Malayalis done to really suffer so much? We'll discuss that. So starting with that, now the data tells us that already 10 crore people are already suffering. So what was supposed to happen in 2045 is already happening in 2023. And now India has 13.6 crore people with pre-diabetes. So raised blood sugar, if we add both, so out of 140 crore, we already have 25 crore people suffering from either slightly increased blood sugar or very high blood sugar. And who is suffering the most? It is the Keralites who are suffering the most. I'll show you some more data. While the national prevalence was found to be 11% in diabetes, right? In Kerala, the prevalence is now 27%. I'll show you the data. While in entire India, 11% people are suffering from diabetes, the data for Kerala is more than double. Okay, so that is where we are coming. And in India also, if we include pre-diabetes, 26 to 27% people are having high blood sugar. Every fourth person. Earlier it was every fifth person. Now every fourth person is either having slightly increased or very high blood sugar. And in Kerala, it is even more. So that is the point I want to raise before I start the session, Christina ma'am. Now look at this data, this slide. This is the last slide of data I'm showing. You can see the darkest area in India with the highest concentration of percentage population with blood sugar more than 140 milligram per deciliter. Right? Now this chart, look at this map of India, Christina ma'am. Can you see? This shows, Yes, sir. Yeah, more than 140 mg/dl means you are having high blood sugar. Slightly high or very high, that is besides the fact. But now Goa is being shown at 24%. Right? This is National Family Health Survey 5, latest survey of Government of India. While Goa has a data of 24% population, in the entire India, you can see, Binu sir, from the top, Jammu, Kashmir, Srinagar, Punjab, Himachal, Haryana, MP, from where I am talking, Gujarat, which is supposed to be the diabetic concentrated area, but no, Telangana, 18%. And it is not only Kerala. Look at all the 4 states. Telangana with 18%,
Karnataka with 15% are the lowest in South. Can you see that? Telangana with 18% and Karnataka with 15.6%, around 16% are the lowest in South. Then comes Andhra with 22%. Tamil Nadu is also at 22%. And Kerala, unfortunately, our lovable, beloved Kerala is having 27% population is having diabetes. Now, this is really, really, really shocking. This data, once again, I'm showing because I had shown it in one meeting in Kerala. I don't know, Binu sir, if you recall, but this data, Christina ma'am, I want to share. So I take you back to the first slide. Okay. So okay. This much will show. Yes. Over to you. Okay. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു പഴയ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് 65 മില്യൺ മുതിർന്നവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില്. അതിൽ 1,28,500 കുട്ടികളാണുള്ളത്. ആ കണക്കനുസരിച്ച് 2045 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും 134 മില്യൺ, അതായത് 65ന്റെ ഇരട്ടിയോളം ആൾക്കാർക്ക് 2045 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയബറ്റിസ് പിരീഡിലാകും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് പുതിയ സ്റ്റഡിയാണ്. ഇത് 2019-20 സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് 31 മില്യൺ പുതിയ രോഗികൾ, അതായത് ഡയബറ്റീസ് പോസിറ്റീവ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ് രോഗികൾ, അതായത് ഷുഗർ ഉള്ള 3 കോടിയിലധികം ആൾക്കാർ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റഡി തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വേൾഡില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസ് രോഗികളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. Next slide, sir. Next slide. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ നാഷണൽ രാജ്യാന്തര നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയാണ്. അതിൽ 11.4% ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ, അതായത് ഡയബറ്റീസിന് മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ 15.3% നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പോൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡി കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അതായത് നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന ശീലങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ രീതികളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പോ ഡയബറ്റിക് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2045 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കണക്ക്? അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. 25 കോടിയിലധികം പേരും ചെറിയ രീതിയിൽ ഷുഗർ ഉള്ളവരാണ്, ഷുഗർ പ്രമേഹ രോഗികളാണ്. അത് മാത്രമല്ല, വളരെ അധികം രീതിയിൽ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രമേഹ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ 25 കോടി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, അതായത് 26% നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് വന്നു. ഇനി ഡയബറ്റിക് പുരുഷന്മാരിലെ ഒരു ചാർട്ടാണ് സാധിപ്പിന്റെ കാണിച്ചത്. അതായത് 140 mg/dl. അതിൽ കൂടുതൽ 140 നമ്മളിപ്പോ ബ്ലഡിന്റെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് 140 കൂടുതൽ വരുന്നവരുടെയാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Next slide, sir. Next slide. ഇതില് പുരുഷന്മാരുടെ ഡയബറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഡാർക്കിനായിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ, ഭയങ്കര കറുത്ത കളറിലുള്ളതൊന്നും ഗോവയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ എത്തുമ്പോഴും ഒത്തിരി ഡാർക്കിനായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. താഴെ കേരളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് 24 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗോവ കിടക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി നീല കളറിൽ, പിന്നെ ലൈറ്റ് നീലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ പറയുന്നത് ഗോവ 24% പ്രമേഹ രോഗികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സർവേ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള സർവേ പ്രകാരമുണ്ട്. കർണാടകയിൽ അതേസമയം 15.6% ഉള്ളത്. അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾ ഉള്ളത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അതേസമയം കേരളത്തിലെ 27%
നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 27% പ്രമേഹ രോഗികളാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡുകളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. Over to you, sir. Christina ma'am, one fact I forgot. Sorry. And you can see it here. In 30 minutes, in next 30 minutes, one person will get his leg or foot amputated in Kerala. So already we have been talking for last 10-15 minutes. So within next 15 minutes, somebody will lose his or her leg or feet in Kerala. And this is continuing. Every 30 minutes, one person is losing his or her leg or feet in Kerala. Now, this is not a joke. So let us get serious about high blood sugar in Kerala. So data both ho gaya. Now let us stop this and let us move to the other part, right? So I'll now take you to the pre-diabetes and diabetes situation, right? So now this slide, Vinu sir, when we made originally that people are about to fall, is this slide visible now? I'll again do the sharing. One second. I'll stop the share. I'll stop the share and I will again do the sharing. I think Christina ma'am, you warned me. Is it visible now? Yes, sir. Okay, so this slide shows that somebody is about to fall. But the data is telling us people have already fallen. And the worst number of people who are falling into diabetes trap are in Kerala. Now, when do we consider somebody to be suffering, right? That data is very important. Yeah. So this slide, Christina ma'am, is important. If we do random blood sugar check, that means not insisting on coming empty stomach, right? And not insisting on waiting for 2 hours after food. Any time of the day, if we check, and if my blood sugar is more than 140, I have blood sugar problem, right? If it is more than 140 but less than 200, then I am a pre-diabetic. And if it is more than 200, then I am a diabetic. As simple as that. So even if you are having only 140, you are still a pre-diabetic. And 27% people in Kerala already, when National Family Health Survey, and this is Vinu sir government data, you can imagine. Some people do not give right data to the government surveyors. When they come and ask, are there diabetic patients in your family? They may not say yes. Despite that, 27% Keralites have admitted that they have high blood sugar. Right? Many of them are not knowing. So it is a research which has revealed that 27% of Keralites have blood sugar more than 140 mg/dl. Now, what is the population of Kerala? Then 22% in Telangana, then 22% in Tamil Nadu, then 22% in other Andhra, and 16% in Karnataka. I think we have a lot of jobs to do in Kerala. The Kerala team is leading in RCM, so we have a lot of responsibility to make our RCM people disease free. I'll really salute Kerala team if we do it. Forget the sales. Let us save our RCM team. Okay, so what is the answer? Every team meeting, and Binu sir, now we have very many physical programs happening where physical presence is there. In every team meeting, please make 2 people, 4 people check. Anybody who is willing to get the blood sugar tested, please check. And you will be surprised that you may find many youngsters who never suspected they have high blood sugar to have high blood sugar. Not only sales, it will save lives, Vinu sir. It will save people's lives because they will not lose their feet or legs, right? So, but the biggest problem, Christina ma'am, is it is a disease which does not warn. See, any other disease gives warning signals. You have backache, you get mild pain to begin with. Then if you don't take care, you get severe pain. You have knee pain, you have mild pain to begin with. Every disease gives you warning. But diabetes is one of those diseases which comes without warning, no symptom. You feel very happy. And I found many diabetics merrily, "Arey Baba, give me laddu, give me roshagulla, give me gulab jamun." I don't know what kind of sweets are eaten in Kerala. Vinu sir has not treated me for quite some time. But people are merrily eating. They don't know, they have no symptom. So this is the worst part, Sajini ma'am, that people are caught without warning. Right?
Now, this data we have already taken. The main point is, if you are once a diabetic, unfortunately, I have been selling medicines for last 40 years. I don't have a single medicine anywhere in the world which can claim that once you become a diabetic, I can make you a non-diabetic. Not a single medicine anywhere in the world, not even in America, which is the world's #1 country by affordability. So you can imagine, once a diabetic, you are permanently in jail. This is life imprisonment. You cannot eat things that you like. Everything that you eat, you have to ask your doctor. You have to frequently go and meet your doctor, nurses, ward boys. They will become your friends. Right? You will be frequently visiting hospitals, lifelong expenses on treatment, and compulsion of even taking injections. Now, what is happening, Binu sir, is oral medicine is failing very quickly. Within 2, 3, 4 years, oral medicine is no longer able to control, where earlier we used to control with oral medicine for 20 years. Now I find a lot of youngsters taking insulin. They are simply not controlled by oral medicine. So that is another problem. And many people who don't bother. So what if I have 50 blood sugar more? See, I have talked to so many diabetes. I am thinking of publishing a research paper on diabetes. And people with 180 diabetes says, "Thoda sa jada hai, mera to normal hai. I'm really fine." Christina ma'am, please repeat this to all the people listening here. And we have a good number right now. We have 228 people, including I. So people come and say, "I am all right. I earlier was a diabetic, now I am cured." So they take medicine, the blood sugar comes down, they feel now I'm cured, and they stop the medicine and go about merrily. And the disease is happy. "Baba, come, let me destroy your life." And another 10 minutes and somebody in Kerala is going to lose his or her leg. And let's not forget that. So it has a risk of several diseases, not only amputation, heart failure. Maximum number of diabetics die from heart failure or heart damage. And a large number dies from brain damage. I lost my father to brain damage, Binu sir. And that is why for diabetes, I always have a passion. I'll go to any place where people want me to come to help people be saved from diabetes. I'm not commercial minded as far as diabetes is concerned, right? So I would love to fight this disease with you, with your help, and save people from, see, no organ is left. You know, in diabetes, Binu sir, there is a word used, target organ. Sometimes you are on the target of some criminal, no? So some criminal is after your life. So like that, this criminal diabetes is targeting the kidney of a person whose blood sugar is raised, is targeting the eyes of a person. I tell you, one family, the youngster is part of my team. So I used to visit his family. I visited half a dozen times to convince his mother, because she used to have very high blood sugar, around 500. And would still not cooperate, would not take Nutricharge glycem, would not stop eating sweet, would not stop eating rice. So 6 times I visited. And every time I cautioned her that you will get damage of your body. And just this month only, she had bleeding in both her eyes. And she has already lost 20-30% eyesight in one eye. And the other eye was operated upon on that day only. And the son has spent 11,000 rupees in 1 hour. On only one eye. The other eye that will be operated upon after a month. So another 20,000. So 30,000 rupees. How much money do you charge for the entire year of Nutricharge glycem tablet and Nutricharge glycem product? I don't know. You don't charge 30,000 rupees. Right? So, and this disease damages the blood vessels, causes damage to the brain, heart, nerves. You name the thing, it damages. Right? Look, and this is a very common, see, 2 days, 3 days back, Sunday, Binu sir, I was in a camp with the RCM team. We were in a Gurudwara and a couple walked, and I was telling my wife, the husband was holding the hand of his wife tightly. I was joking with my life partner who happened to be there that, look, he is in love with his wife. She noticed something strange. She said, no, he is not in love. He is holding her. And it turned out that she was on the verge of amputation and some doctor had miraculously saved him. I tried to really counsel that gentleman. He said, no, I will talk only to my doctor. I don't want to listen any counseling. So he walked away. Unfortunately,
That is very, very unfortunate, because this kind of wounds were there on the entire leg of the lady. And she had only barely escaped amputation, and still the wounds on her leg were still ripe, not dried up. This is really dangerous, I tell you. That now this simple wound on the feet will not heal, will become a very serious wound, and ultimately you have to cut part of the foot. Then they try to cut only the fingers. Then they try to cut only the toes. Then they try to cut only the foot. And then many times they have to cut the entire leg up to the knee. So it is really horrible. Horrible. So first priority is not to become a diabetic. Let us not become diabetics. And we can avoid becoming a diabetic if you catch people in time between 140 and 200. Binu sir, you can save a lot of them from becoming diabetic. Your team will make money, you will sell a lot of Nutricharge glycine, but that is not important. More important is that these people will not become diabetic. Yes, you have the power. If we don't use this power, I think we are not doing justice to our team motto. At least in RCM family, nobody should have amputation. Nobody should have eye damage. So, Christina ma'am, let's go back to the slides, because I get charged up and you will find it very difficult later. So where were we? I think we were here. Yes. 30 minutes amputation. One more? 30 minutes. 1 second. This was the slide. 30 minutes. സാറ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ട് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ, അതായത് മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സാറ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഈ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരാളുടെ ഇത് മുറിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ബോഡിയിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതയിൽ ആ മുറിവ് പഴുത്ത് മറ്റു ബോഡി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും നമുക്ക് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ ആംപ്യൂട്ടേഷൻ, അതായത് ഒരു ശരീരഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് പ്രീ ഡയബറ്റിക് കേസിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് കേസുകാരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുക. അതായത് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ, നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താവും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗത്തിലേക്ക് വീഴാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സാർ. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് 3 അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, എൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവല്, നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവല് 200 mg/dl കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് രോഗിയാണ്. ഇനി ആ ഒരു റേറ്റ് നമുക്ക് 140നും 200നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതായത് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ. അതായത് നമുക്ക് ഷുഗർ വരാനുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കൺട്രോള്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അവിടെ. ഇനി നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് എന്ന് പറയുന്നത് 100 മുതൽ 139 വരെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 200 വരെ അത് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജും, 200ന് മുകളിലായാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുമാണ്. ഇനി കേരളത്തിൽ 27% ആൾക്കാരും 140 കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നമുക്ക് രോഗമില്ലാത്ത, അതായത് പ്രമേഹ രോഗികളില്ലാത്ത കേരളം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളില്ലാത്ത ഇന്ത്യ, സേവ് RCM പീപ്പിൾ. നമുക്ക് നമ്മുടെ RCMലെ ആൾക്കാരെയെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവരെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ളവരെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. അതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം പറയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതായത് 3ൽ ഒരാള് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് രോഗികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ 140 മുതൽ 200 വരെയുള്ള സ്റ്റേജിന്റെ പ്രത്യേകത, അതൊരു വാണിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അവർക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ഇവർക്കിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടി, അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, അപ്പൊ അവരുടെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കും.
അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ അവര് പോവും, ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ആ ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു പനിയോ ചുമയോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് സംഭവിക്കാത്തത്, നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതകള്, നമുക്ക് ഇതിനൊരു വാണിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് 200 കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ എത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് ലൈഫ് ടൈം ഇംപ്രിസൺമെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട പോലെയാണ്. നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മാറ്റം, അസുഖത്തിന് ഒരു കുറവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട പോലെ, ജയിലധിവാസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്കവറി, അതെ, അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, അസുഖം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജില് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന പ്രത്യേകത എന്താ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജീവിതകാലം മൊത്തം ഡയബറ്റിക്കിന്റെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങണം. ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരഭാഗങ്ങൾ, ഹാർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നി, കണ്ണ്, അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ, അതും വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് മരുന്നുകൾ, വേറെ ഇഞ്ചക്ഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനം, നമുക്ക് ലഡു ഇഷ്ടമാണ്, ജിലേബി ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് തൊട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പിന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകണം, മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സിലെ കുറെ കാലം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സാറ് പറയുന്നത്, ഒത്തിരി യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ചെറുപ്പക്കാര് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ആർക്കും ഈ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിംറ്റം, അതായത് അസ്വസ്ഥതകളും പ്രകടിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, എനിക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരുന്നെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് തള്ളിക്കളയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ, തലച്ചോറിനുള്ള ഡാമേജ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, കിഡ്നി പോലുള്ള അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറും. സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് പറയാണ്, അതായത് റിസ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരലൈസിസ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തളർവാദം പോലുള്ള, പക്ഷാഘാതം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം. ഡാമേജ് ടു ബ്ലഡ് വെസൽസ്, നമ്മുടെ രക്തക്കൊഴലുകൾക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാലില്, അതായത് കാലിന്റെ നഖം അല്ലെങ്കിൽ വിരലുകളൊക്കെ കറുത്ത കളറ്, പാദം കറുത്ത കളറ്. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും സർക്കുലേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതാണ് കാലിലേക്ക് തന്നെ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാമേജ് ടു കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന് ഡാമേജ് വരാം. ഡാമേജ് ടു ദ നെർവ്സ് ടു ദ ലെഗ്സ്, കാലിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകൾക്കും ഡാമേജ് വരാം. കണ്ണുകൾക്കും ഡാമേജ് വരാം. ഇതില് ഡാമേജ് വന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞത്, ഒരാൾക്ക് ഇത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് അവര് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നപ്പോ അവരുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളെയും അത് ബാധിച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി 20 തൊട്ട് 30% വരെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരൊരു കണ്ണിന് സർജറി ചെയ്തു. സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 20,000 തൊട്ട് 30,000 രൂപ വരെ അവർക്ക് ചെലവായി. മറ്റേ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവർ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാറ് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് 30,000 രൂപയോളം ഒന്നും വരില്ലായിരുന്നത്. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വേറെ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ, അതായത് പഴുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾ, ഇപ്പൊ കാലിന്റെ വിരലുകളൊക്കെ നോക്കി, അതായത് 4ാമത്തെ വിരൽ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു പൊട്ടല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 3ാമത്തെ വിരലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ
അത് കൂടുതലായി. ആ രണ്ടാമത്തെ വിരലില് നീക്കം കൂടിയ വിരലിന്റെ അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോ അത് കുഴിഞ്ഞ ലെവലിലായി. അതായത് അതിന്റെ ആ കഠിനത കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് സാറ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് സാറിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു കപ്പിൾ എത്തി, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എത്തി. അപ്പൊ അവരോട് ഇങ്ങനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ പറയണത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാനോ പറയണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു, ഈ 3 വിരലുകളുടെ വ്യത്യാസം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു. ആ വിരലിന്റെ മുകളിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഷോൾഡറിലും ഇത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു മുറിവ് പറ്റിയാൽ മതി, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീണ്ടുപോയി നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ആദ്യം ആ വിരലിനാണ് പഴുപ്പ്. വിരല് ആംബ്യൂട്ടേറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓരോ 30 മിനിറ്റിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ആ ഒരു വസ്തുതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ്. ഈ പഴുപ്പ് നിൽക്കാതെ വരുമ്പോൾ വിരല് മുറിച്ചു കളയും. വിരല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ, പഴുപ്പ് വിരലിൽ നമ്മൾ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പാദം മുറിക്കും. അങ്ങനെ മുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാലിന്റെ മുട്ടുകാലിന് താഴെ വരെ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ആംബ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇൻഫെക്ഷൻ തടയാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകും. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവോയ്ഡിങ് ഡയബറ്റീസ്, അതായത് ഷുഗർ രോഗികൾ, പ്രമേഹ രോഗികൾ ആവാതിരിക്കുക. അതായത് ആവാനുള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളും സിറ്റുവേഷനുകളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി. Over to you, sir. Okay, thank you. So now, which are the symptoms? Am I audible, ma'am? Yes, sir. Okay. Which are the symptoms that can give? Acha, before I continue, Binu sir, let me first thank people who are there. Mr. Sebastian is there. Then Manoj Maroli sir is there. Suresh KP sir is there. Then Geeta ji's phone is on. Ashok Duma sir is there. Asmat ma'am is there. Surendranath sir is there. Preeta ma'am, thank you very much. Shamla ma'am. And Vijay Kumar, Mr. Pradeep. One sec, somebody I missed. Mr. Girish, Jisha ji is there. Okay, and Pradeep Pearl is there. Mr. Vinod, Rima ji is there. Thank you very much, Jacob sir. Thank you very much, Krishna Prasad sir. All of you present gives me some encouragement to talk. Abdul Bhai, salam. And Sujata ma'am is there. And Unni Krishnan is there. Haridas ji is there. A lot of people are there. Now Suma is also there. And we have Vijay, Sivan sir. So many people now keeping video on. Thank you so much. So one feels like talking to people. Suprabha ma'am, thanks for keeping it on. So if you keep it on, I notice and it helps me. Thank you, Selvan sir. Thanks for switching on. Welcome to the meeting in person. So now these are the symptoms, Selvan sir, which can save lives. Suprabha ma'am, excessive weight loss. We should not be happy. Mani Krishnan ji, we should not be happy. We should be alert. We should be alert that why is there suddenly weight loss? Abdul Bhai, somebody gets a lot of thirst. Bahut pyas lagta hai, lot of thirst. So dry mouth, lot of tiredness. We should, Sujata ma'am, get alert when somebody is so much tired. And then when there is sudden loss in eyesight, these are some warning symptoms. And one characteristic symptom, when you feel like going to the washroom every 15 minutes, 30 minutes, now that is a clear-cut sign that something may be wrong, Mr. Haridas. Haridas ji, Unni Krishnan sir, somebody urinating very frequently. And I caught on to one friend. He was becoming fat. I asked him, why are you become so fat? So his wife told that every time he gets up, he eats biscuits at night. I said, but why does he get up at night so many times? Then he answered that I am getting to urinate so many times. So I asked him to get his sugar checked. And his blood sugar was 400, Mr. Vijay sir. So these symptoms can actually save lives, Vinod sir. If we are, Krishna Prasad sir, if we are alert, these symptoms can save lives. And in women, so a lot of women there are, Preeta ma'am, some women are getting urinary infections, womenly infections very, very frequently. We should be alert. So all women leaders sitting here, please alert our Kerala team. And if you have somebody elder to you, somebody close to you, somebody very closely blood relative who is a diabetic, please be alert. And if you are also inactive,
Ashok bhai, if somebody is very inactive, then that is also a invitation to diabetes. And unhealthy food habits. Now, this is these all are symptoms in IT, information technology people. You will find, Surendranath sir, even youngsters are very obese. Even Sebastian sir, even youngsters are very obese, overweight, that cannot exercise. They work for 15, 16 hours sitting in front of their computers. Depending on the company, right now in IT, there is a lot of stress, Binu sir. They are earning very nicely, but their movement is very less. So they should be checked very frequently, and they should be encouraged to move every 15, 30 minutes, get up from your chair, or you can do chair exercises. We can tell you chair exercises. You can download chair exercises, which you do to keep your circulation strong, your muscles strong, sitting in the chair itself, right? So these are the data, and we'll move. And all those who are more than 45 years, Sebastian sir, should get every 3 months checked if you are a Keralite. It's every 3 months, because 27% already have high blood sugar. If you are a Keralite, if you are more than 45 years, every 3 months. If you are younger, every 6 months. Mandatory, please make it a permanent check. But why does the blood sugar increase, and which product can help us? Only one slide I will teach here, Christina ma'am. Why does the blood sugar increase? When we eat, 2 hours later, you find sugar in your blood. Why 2 hours? Because that is the time taken for the food to reach from your mouth into your stomach, into your intestines. It gets digested, enzymes are released, Devdas sir. So sugar is released from rice, and sugar is released from chapatis, wheat chapatis if we are eating, or any dosai we are eating, any potato based things we are eating, anything that we eat, sugar gets produced, and within 2 hours you will find that sugar entering your blood. And that is why, Christina ma'am, we tell everybody, Manoj sir, that if you are a diabetic, and exactly 2 hours after having your food, if you do a little exercise, maybe you walk briskly, maybe you climb 2, 3, 4 stories of your building, maybe you do some vigorous freshening up exercises, your blood sugar will come down. Why? Because it takes 2 hours for the sugar from the food to get digested and reach your blood. So if you do exercise 2 hours after taking food, your blood sugar is known to come down, Manoj sir. So you can actually help people. You cannot only give Nutricharge glycem tablet, right? Shamla ma'am, you can also bring down blood sugar. Asmat ma'am, ye dekhna chahiye. Please listen carefully. And why does the sugar come to the blood? Because that is how it will get distributed to the body, no? So how will our other organs get energy? How will our brain get energy? Through the blood. How will our heart get energy? Through the blood. How will my legs get energy? Through the blood. So sugar has to come to the blood. But then why others are not having high blood sugar, and while some people have? Because pancreas releases a hormone called insulin. Insulin is like the wristband we wear in our RCM meetings. And that insulin allows this sugar to enter the muscles and all other body cells, Shamla ma'am. And that is why 2-3 hours after food, your sugar starts falling again, because insulin gets quickly working and makes this sugar go from blood into muscles. Unfortunately, 3 things can go wrong. Ashok bhai, please listen carefully. One thing, the pancreas does not produce sufficient insulin. That happens in type 1 diabetes, where the pancreatic damage is happening very fast, and the insulin production by pancreas falls very rapidly. You can only help such people by insulin injections. In others, it is a very slow decline, but it is continuous decline, continuous reduction in insulin production by pancreas. But a large number of diabetics have very good quantity of insulin, but still are diabetic. Why? In such diabetes, the insulin is defective. The cells are not responding. Shamla ma'am, though the insulin is there, Vinod bhai, but still the sugar does not go from blood into muscles and other organs. Why? Insulin is not working properly. Right? So these are the problems. So which product can help?
you have one wonderful product. I'll take you now straight to that product. I'm opening the visual aid. I'm stopping the sharing for one moment, and I'll Christina ma'am, would you like to first translate? Okay, sir. I'll take you back to those slides first, and then we go further. Translate this slide, please. Tell me when it is visible. Yeah, I'll take you back 1 or 2 slides before we go to the product. Where were we? Tell me. One slide back. One slide back. Just one slide back. Yeah, these symptoms. Only 3-4 slides. Yes. Over to you, Christina ma'am. നമ്മുടെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാവുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയാ അസ്വസ്ഥതകൾ, അതായത് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്. ഈ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും. സിംറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അസ്വസ്ഥതകള് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് തേഴ്സ്റ്റ്, അതായത് ഭയങ്കരമായ ദാഹമായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ചൂടിനെ അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കില്ല, ഇവർക്ക് ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർക്ക് ദാഹം കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ വായ, ചുണ്ട്, നാക്കൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. അത് കോട്ടൺ ടങ്ക്, അതായത് നാക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയിൽ വെള്ള കളറൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഡ്രൈ മൗത്ത് ആയിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. കാഴ്ചയൊക്കെ അവർക്ക് ബ്ലർഡ് ആയിരിക്കും, അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു. നല്ല വണ്ണമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, 2 മാസം കൊണ്ട് 10-15 കിലോ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സസൈസോ ഡയറ്റോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു 15-30 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിനേഷൻ, ബാത്റൂമിൽ പോകാനായിട്ട് തോന്നാം, മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നാം. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ സ്കിന്നിലെ കറുപ്പ് കളറുകൾ, കറുത്ത പാടുകൾ വരാം. ഇത് മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം. അതായത് നമ്മുടെ യൂട്ടികൾ, മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണം. ഇതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിൽ പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത്, ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കൂടുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഈ വ്യക്തി ഇടയ്ക്കിട്ട് രാത്രിയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് തിന്നണം. അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചപ്പോ ഇടയ്ക്കിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് രാത്രിയിൽ, അപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്ലീപ്പാണ്, അവർക്ക് ഉറക്കം രാത്രി ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആള് എണീറ്റ് കഴിയും. അപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറക്കം വരാതെ ആവുമ്പോൾ പോയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആളുടെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഏകദേശം 400 മില്ലിഗ്രാമോളം ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സിവിയർ കേസ് ആയിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി പ്രീ ഡയബറ്റിക് അറ്റ് റിസ്കിൽ പറയാണ് ആരൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടറിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ്, പ്രമേഹ രോഗങ്ങളുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോലി, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ ടിവിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അലസരായിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒക്കെ മെഷീൻ വർക്കുകളാണ്, അരക്കിലില്ല ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും, ടി വി വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സസൈസ് വരുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജങ്ക് ഫുഡിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടാണ്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞത് IT ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, അവസാനം ഒരു കാര്യം പറയാനോ, ഒബേസിറ്റി, അമിതവണ്ണം, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തൂക്കം വെച്ച് പോവുക. അത് ഭക്ഷണശീലങ്ങളുടെ മാറ്റാവാം, ഹോർമോണിന്റെ കുഴപ്പമാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് IT ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, 20-30 വയസ്സിനടുത്തുള്ളവരാകും. അവർക്ക് പോലും അവരുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് അവരുടെ പ്രായത്തിലോ അവരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള അനുപാതത്തിലല്ല, അതായത് ഓവറായിട്ട് വെയിറ്റ് വെച്ച് പോവാണ്. അതായത് ഇവരുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്, ജോലി സമയം 15 മണിക്കൂറോളൊക്കെ ഒരു ദിവസം, അതിലും കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ട് നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ അവർ ഈ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് കിട്ടണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാറ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സജഷൻ തരാണ്. എന്താണ്, നമുക്ക് ചെയർ എക്സസൈസുകളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ചെയർ എക്സസൈസുകൾ അത് നമ്മുടെ മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടുന്നത്, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് സാറ് പറഞ്ഞു
നമുക്ക് 45 വയസ്സിൽ കൂടുതലാണോ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരാണോ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളവരാണോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ 3 മാസത്തിലും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ 6 മാസത്തിലും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് ചെക്കപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറ്റ്, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പല ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴിതെളിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ചെക്കപ്പ് നമ്മൾ ഒരു 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില് ഷുഗർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ വായിൽ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കും, നമ്മുടെ അത് ഉദരത്തിലെത്തും, സ്റ്റോക്കിലെത്തും, അവിടെ നിന്ന് അത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് പോകും. അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഈ ഉദരത്തിലുള്ള ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്തക്കൊഴലുകളിലേക്ക് നീങ്ങും. ഈ രക്തക്കൊഴലുകളിൽ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഷുഗറിന്റെ ലെവലിൽ കൂടും. അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഷുഗർ രക്തക്കൊഴലിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അവിടെ കൂടുതലായി തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് തിരിച്ച് വേസ്റ്റ് മാറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണശേഷം 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നല്ല ഒരു മീഡിയം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എനർജി കിട്ടണം, അതായത് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഈ ഷുഗർ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അത് എവിടേക്കൊക്കെ പോകും, അത് ഹാർട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും. ഹാർട്ട് 24 hours 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്, മസിലുകളുടെ ആരോഗ്യം കിട്ടാനായിട്ടും കാലുകൾക്കൊക്കെ എനർജി കിട്ടാനായിട്ട്, ഊർജം കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷുഗറിന്റെ ലെവല് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗറിന്റെ ലെവലിനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പച്ച കളറിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാൻക്രിയാസ്. പാൻക്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. അപ്പൊ ഈ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓവറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രക്തക്കൊഴലുകളിലെ ഷുഗറിനെ നമ്മുടെ മസിലിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസിലിലേക്ക് അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജമായിട്ട് നമുക്ക് മസിലിലേക്ക് ഈ ഷുഗർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതായത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻസുലിൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതാണ് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡയബറ്റീസിന്റെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവര് അവരുടെ പാൻക്രിയാസിന്, ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസിന് ഇൻസുലിനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക തന്നെ വേണം. ഇനി ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ കുറയേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായാലും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഷുഗറിന്റെ ലെവല് കുറയില്ല, അത് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇൻസുലിൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വേറെ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട്. Okay, so am I audible? I will change the slide now. One second. I'm taking you to the product. Yeah. So tell me when it is visible, Binu sir, Christina ma'am. Yes sir, it's visible. Sir, but not full screen, sir. It is coming. It is coming. It takes a little time. Is it now visible? Yes sir, yes sir. So this is the product with which we can help our not only Kerala but entire India in avoiding diabetes.
See, if you have a slightly increased blood sugar, this RCM product I have tried on so many people, it is able to help. Personally tried, advised, and monitored so many people whom it has really helped. I can vouch, I can show you videos, people have been helped that their blood sugar has really come back to the normal levels. In fact, in some cases, it was pretty high and it came down below 140. And even Nutricharge glycem has been clinically tested, Binu sir. Not many products are clinically tested. This is clinically tested that almost 2/3 patients who are having slightly increased blood sugar above 140 and less than 200 Christina ma'am. Remember, we discussed which is the range of pre-diabetic. If we check random sugar, if it is more than 140, less than 200, you take Nutricharge glycem tablet, you take Nutricharge glycem product, and there is 70% chance that you might become better, you might become a normoglycemic person. That means your blood sugar comes down below the 140 mg/dl mark without taking allopathic medicines, without taking any insulin injections. So first of all, if the blood sugar is above 200, then only an expert can help that patient. If it is between 140 to 200, that is where normally treatment is not given. That is where you can help the person by helping them to reduce blood sugar to normal levels. So make it very, very clear, 140 to 200 is our area. Above 200, an expert has to look into the matter. Is it clear? Now, some people would want to know, what about fasting, right? So between 100 to 125, if the fasting sugar is there, fasting means when we are not having any food, we can help such people, they are pre-diabetes, right? What about after food? Once again, the same, 140 to 199. If it is 200, an expert has to look into the matter. Below 100 mg/dl fasting, the person is normal. Below 140 mg/dl 2 hours after food, the person is normal. Okay, so these two slides, where can we help? Now look at this product. Why am I using the visual aid? Because many times what happens is we discuss the disease a lot, we don't discuss the product at all. Now this is a wonderful product. First of all, what is there in this tablet? This simple tablet. It is like a churna tablet. I tell you, it is not at all bitter. It contains so many herbs, Binu sir. And it is a 875 rupee box, MRP, right? And it gives you 25% less if you make, so it is around 700 odd rupees you have to pay. And what is there in this Nutricharge glycem tablet? First of all, there is a lot of mango leaf extract, Mangifera indica, very effective. Then there is Gudmar, Gymnema, right? Then there is Giloy. Then there is Amla, right? So many. Then there is Tricatu. Then there is Vijayasar, Pterocarpus marsupium cristinamen. Now, Vijayasar or Pterocarpus is known to protect pancreas. Gymnema is known to protect us from hunger for sweet things. There are many people who say that I really cannot remain without eating sweet things. You start taking Gymnema sylvestre, you won't feel like eating sweet things, right? Then there is Momordica, which is bitter gourd. Then there is Syzygium cumini, so which is what we call jamun in North India. I don't know, what do you call blackberry? So that is one fruit. So many herbs in one tablet, right? And you just need to take only one tablet a day. Only one tablet Nutricharge glycem. First thing in the morning, you chew, wait for 20 minutes, then open the box of Nutricharge glycem product, make a shake and drink it. That is your breakfast. Empty stomach, Nutricharge glycem tablet, Vinu sir, just one tablet you can easily chew it, right? It is not bitter at all. It is like a churna tablet, right? So many people eat churnas, right? So this is like a churna tablet, but very effective. And now this is one of the best products you have in RCM, Nutricharge glycem product. You make a shake of this product. You can make a shake in water.
I can make a shake in water. In entire summer, I have been giving in water and ice to the boy who works with us and who is himself diabetic. His mother is also diabetic. I've been making a shake for him entire winters, entire summers. And now that the winters are coming, you can make a shake in hot water. You can make a shake even in almonds. You soak 8 almonds. In the morning, you remove the peel. You crush those almonds in a little bit of water in your mixer, and then add a little more water, and then add Nutricharge glycem product. So you have got made the shake in almond milk. You can make it in coconut milk. You can make it in buttermilk. Nutricharge glycem product shake. But I would prefer a plant-based milk. Right? I would prefer a almond milk. If I don't get that, I can make it in water. I can make it in coconut milk. So what do you need to do? Take fresh coconut shavings, crush them in the mixer with a little bit of water, and then sieve off the bits and pieces of coconut left, and you have got coconut milk ready. In that also you can take this. Right? But preference to almond milk, preference to water. Right? Those who don't have very high sugar can take it in milk also. Right? Now, what is there in Nutricharge glycem product? First of all, it is 64% pure soy protein isolate, absolutely pure. Right? I can see so many products in the market which tell themselves that we are protein, but they are only 30-40% protein. You are giving 64% pure protein. Second thing is that it has pure coffee, no chicory. No chicory mix up, pure coffee. Coffee also reduces blood sugar, pure coffee added. So this is coffee shake. Then there is cinnamon that also reduces blood sugar. Then there is Garcinia cambogia and Nutricharge glycem product, Binu sir, which is going to reduce the hunger of the patient. So if you take a Nutricharge glycem product shake, half an hour later, you are not that hungry. So if you take it in the morning before breakfast, you may not feel like eating a lot of rice in the breakfast or a lot of idlis in the breakfast. So that is the best part. And then there is fiber. Garcinia cambogia especially reduces fat also. If you have body fat, Garcinia cambogia is the fat cutter. Remember in Nutricharge S&F, we have put Garcinia cambogia. So this is the wonderful product. Normally, I teach the disease a lot. I don't talk about the product a lot. That's a mistake. So I'm correcting myself. So this is the Nutricharge glycem tablet. Wonderful product. I have given it to so many people in Madhya Pradesh. Personally, I have given to check whether it works, and it does work. It does work, Binu sir. It does work. So this is a very effective product. You can help those who have slightly increased blood sugar. 1 tablet daily, Christina ma'am, and 1 scoop given in the box itself. How many days this box will last? It is a half a kg box. So it will last for entire month. What is the MRP is 1800, but naturally you get 360 off in the DP. So you get it for how much? 1800, 360 less. So you can calculate 360 less. So around 1440 you have to pay. And DP is 1080 per box of Nutricharge glycem product. And DP is more than 500 per box of Nutricharge glycem tablets. Right? So you get around a 1600 PV with 1 person using this product. So straightforward entry into 1500 per month slab. If you have 2, straightforward entry into 2500 slab. If you have 3 patients taking this or 3 persons taking this, you are getting straightforward entry into 5000 PV purchase per month. So this is a really high yielding product. And Kerala has so many people with high blood sugar that if you simply start checking people who are more than 45 years of age, you will find so many people with high blood sugar. Every 4th person otherwise also is having high blood sugar in Kerala. Right? So over to Christina ma'am. Ma'am, please take these 3 slides. Then we'll see how much time is left. If we have more time, I'll talk. Okay, sir. ഇതില് കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയണം.
അതായത് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ FBS. അതായത് ഫാസ്റ്റിങ്ങില് നമ്മള് അതായത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്ന നേരം വെളുത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ്, അതായത് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് 100-നും 125-നും ഇടയ്ക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 100-ൽ കൂടുതൽ 125-നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണശേഷം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് 140-നും 199-നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ, ഭക്ഷണശേഷം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 140-നും 199-നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് PPBS വരെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും. അതിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് 100-ന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലാണ്. ഭക്ഷണശേഷം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 140-ന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത് മാത്രം കഴിക്കല് പരമാവധി ഒഴിവാക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗറിന്റെ, അതായത് ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ചൂർണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, ആയുർവേദ ടാബ്ലറ്റുകളുടെ രൂപത്തിലാണ്. അതിന് 875 MRP വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ SP റേറ്റ് 700 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റുകൾ വരുന്നത് മാങ്ങ, അതുപോലെ തന്നെ ഗിലോയ്, നെല്ലിക്ക, ത്രിക്കടു, ടെറോകാർപ്പസ്, അതായത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ്, ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാൻക്രിയാസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെറോകാർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാവയ്ക്കുണ്ട്, ബ്ലാക്ക്ബെറി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ട പോലുള്ള അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് സ്പൈസസും കൂടി, അതായത് നമ്മുടെ ഷുഗർ അത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത്? രാവിലെ തന്നെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് ചവച്ചരച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കണം. വേറെ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമല്ല വേണ്ടത്, ചവച്ചരച്ച് ച്യൂവബിൾ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. നമ്മളത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക. അതിന് കൈപ്പിടുത്തൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ വേണം, രാവിലെ തന്നെ വെറും വയറ്റിലാണ് നമ്മളത് കഴിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം. അത് ഷെയ്ക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ കൂടി എടുക്കാം. സാറ് പറയാണ് സാറിന്റെ വീട്ടില് സാറ് നേരെ അമ്മയ്ക്ക് കോരി എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചൂടുകാലത്താണെങ്കിൽ ഐസ് ചേർത്തിട്ടാണ് എടുക്കാം, തണുപ്പ് കാലത്താണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഷെയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ സാറ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തരാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് ഈ ഗ്ലൈസം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ, നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മളിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം. ഇനി നമുക്ക് ബദാം, ആൽമണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അത് എത്തണം, കുറച്ച് വെള്ളത്തിലെടുത്ത് നമ്മളത് എന്താ പറയാ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബദാം മിൽക്കില് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പാലില് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതല്ല ചിലർക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കിലും ഗ്ലൈസം ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് മിൽക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ചെടികളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മിൽക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് മിൽക്ക്, ബദാമിന്റെ മിൽക്കിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഷുഗർ അധികം ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഡയബറ്റിക് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാലിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഷേക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റ്, ഇതിന്റെ 64% വരുന്നതും സോയ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ആണ്. സോയ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് അത്രയും എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും സുതാര്യമായ അളവിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇനി പ്യുർ കോഫി ഉണ്ട്, ചിക്കറി ഒട്ടും ചേർക്കാത്ത പ്യുർ കോഫിയാണ് പിന്നത്തെ കണ്ടന്റ് വരുന്നത്. ഇതെന്തിനാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ സിന്നമൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഷീനിയ സംഭൂജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതെന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, വിശപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മളിത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ദഹനം നടക്കണം, അതിനായിട്ട് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് മധ്യപ്രദേശില് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിന് സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറ് ഇത് കൊടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റിലും ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റും 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണുള്ളത്. ഒരു
പ്രോഡക്റ്റും ടാബ്ലറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 1655 PV വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ 1500 PV എത്താൻ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി 2500 PV 3000-ൽ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ 2 എണ്ണം, 5000-ൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ 3 പേർക്ക് നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി സാറ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷുഗർ ലെവൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് 200 ആണ്, അതായത് 200 കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നവര്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് 140-നും 199-നും ഇടയ്ക്കാണ്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് 140-ന് താഴെയാണ്. ഇത് HbA1c എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് 6.5-ന് കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് ഡയബറ്റിക്. അതിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടെസ്റ്റാണ്. പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.7 തൊട്ട് 6.4 വരെ, നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.7-ന് മുകളിൽ. Have you finished discussing the product, Christina ma'am? Yes, sir. Okay. So now, Binu sir, do we have time? Do we discuss something more? I just Yes, sir. Yes, sir. want to show you slides for people who, there are people who think that thoda sa hi to sugar zyada hai. There are people who think that there is only slightly increased blood sugar. Na? So what is the problem? So I want to show you only 2 slides if you permit me. Right? So what diabetes can do. So let me show you first the eyes. Now you can imagine this is what happens in the eyes if you have raised blood sugar for quite some time. Then you can see in this person's eye, there are a lot of these spots, right? Where the person cannot see. Now what are these? These are abnormal secretions into the eye. Is the slide visible? Let me again share. Sometimes it does not become visible. So I'll show you. Christina ma'am, alert when you see the slide. Okay, visible? Okay, sir. Okay. Now look here. Now this is the inside of the eye. Right? There are so many people still with us, 193 to be precise, including eye. So now if you ignore slightly increased blood sugar, what it can do to your eyes. So these are abnormal secretions getting deposited in the eye, first of all. Then, first of all, you get abnormal blood vessels forming in your eye. And because these are weak blood vessels, they burst. And then there is bleeding in your eye. Now, initially, when there is no bleeding, it is called you see diabetic retinopathy. But ultimately, there is bleeding in the eye. And then it's strongly damages the retina, Binu sir. Now, the person whom I was talking about, his mother, in one eye, the bleeding has not happened. So that eye got operated upon immediately. The doctor immediately did laser surgery. But in the other eyes, they cannot even operate because there is so much bleeding. She cannot see from that eye now properly. Now, they have given her medicines to stop that bleeding. First, they will try to dissolve those blood clots, and then they will check whether they can operate and whether they can save that eye. So people who think there is only thoda hi to bada hai, why should I take Nutricharge glycem? So please reconsider your decision. Now I'll show you the slide which changed my life. Right? Now you can see the brain scan, Binu sir. I don't want to go into the science. Just see these white spots. Now, this is where the brain is already dead. There is brain damage, already dead. And the person does not even know. The brain is dying and the person does not know. Now, these dying tissues in the brain are found in 60% of people with high blood sugar. This is what changed my life. My father suffered damage in the brain because of this blood sugar. That is why, Binu sir, in the night also, if at 1 a.m. somebody says that there is a diabetic and can you explain the things to him or her, I am willing. Because if some lives can be saved.
And there is no symptom also. People don't realize also that their brain is getting damaged. That is the worst part. And of course, these are the commonest symptoms that you get the feeling of burning. You feel that there is something moving on my feet or legs. There is nothing, but you get that feel because there is nervous damage happening and there is burning sensation or there is pricking sensation. Now this tells me that my nerves in the feet and legs are getting damaged. This is a warning bell, but so many people ignore this. So many people ignore this. This is a warning bell. Now what will happen? Last slide for today. This is a healthy nerve in our leg. Christina ma'am, even if I am closing my eyes and somebody touches my feet, I will know. Healthy nerve with good blood supply. Now diabetes, reducing this blood supply, second stage. When the blood supply becomes very less, what will happen to nerve? It will die. As simple as that. So if you are getting pain or burning or pricking, you are in this situation where the blood supply is already getting reduced. And if you ignore it, ultimately you go into diabetic foot amputation, no? So never ignore even slightly increased blood sugar level is the message. Over to you, Christina ma'am. Last 3 slides and we are free. I don't want to say anything more. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണിന് നമുക്ക് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിന്റെ ഡാമേജ്, അതായത് നമ്മുടെ റെറ്റിന, കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സാധാരണ അതിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണില് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം, ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ്. അതായത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയെയാണ് ഡയബറ്റിക് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയെയാണ് അത് ബാധിച്ചത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അബ്നോർമൽ സെക്രീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നോർമൽ അല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സെക്രീഷൻസ്, അതായത് പുതിയ രക്തക്കൊള്ളുകൾ പോലെ വരുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അത് പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു രക്തക്കൊഴല് പോലെയാവും. ഈ സെക്രീഷൻസ് പിന്നെ ഒരു രക്തക്കൊഴല് പോലെയാവും. പിന്നെ അത് പൊട്ടി കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ, നമുക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് ബ്ലീഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട്, ലേസർ സർജറി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പകരം കണ്ണിലുള്ള ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിനൊക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത്. ഇനി താരം ഇവിടെ ഇതിന്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഗ്രീൻ കളറിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, അതായത് 2 ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ 2 സൈഡിലായിട്ട് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 60% ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ളവരിലും കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അതായത് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അതറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥകളിലേക്ക് അവർ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നീങ്ങുക. കാരണം ഡാമേജ് ഓൾറെഡി അവർക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഒക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നമുക്ക് എന്താ അസ്വസ്ഥത എന്തൊക്കെയാണ്. അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കത്തുന്ന പോലത്തെ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയുള്ള വേദനകൾ തോന്നും, കുത്തുന്ന പോലത്തെ വേദന. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒരു നീരലുള്ള പോലെ, നീച്ചുള്ള പോലെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അസ്വസ്ഥത. ചൂടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമുക്ക് തോന്നും. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഞരമ്പ്, നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി നെർവുകളാണ് നാഡീവ്യവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള നാഡീവ്യവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം
അതാണ് സാറ് ലാസ്റ്റിൽ കാണിച്ച 3 ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കുറിച്ച്. സാർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് കണ്ട നമുക്ക് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു അസ്വസ്ഥതകളാണ്. കാലിന്റെ അടിയിൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. അത് കൈയുടെ ഉള്ളില് കാലിന്റെ അടിയിൽ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാം. നമുക്ക് തരിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോർമൽ അല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമ്മുടെ രക്തക്കൊഴലുകൾ, നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള രക്തക്കൊഴലാണ്. അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റിമുലസിനും അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, നമ്മൾ അറിയും. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തേത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഷേപ്പിനൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേത് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസേഷൻ ഒക്കെ മാറും. അതായത് നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണതിന് പകരം നമുക്ക് വേദനയും അസ്വസ്ഥതകളാണ് വരിക. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ചും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ കൂടുതലും വരെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ അതായത് വിരലുകള് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പാദത്തിന് അവിടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആ ബോഡി ഭാഗം മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. So I think I'm done, Christina ma'am, Binu sir. So unless there is some question, we can call off the session.